Okay, so good morning, Luat. So for today's discussion, we are going to continue sang ating discussion kagapon, which is about differentiation rules. So kagapon, we have tatlo ka differentiation rules. So we have constant rule, we also have power rule, and we have constant multiple rule. So for this, continue natin ang discussion for differentiation rules. So let's start this discussion with a prayer. So let us pray. Our most gracious, loving Heavenly Father, we are coming, Ginoo, into your holy presence. We thank you, gid Ginoo, sa sining opportunity nga maka-learn naman ning mga bata, Ginoo, at the same time maka uh, impart mo ko Ginoo sang knowledge sa sining mga kabataan. Lord God, we are asking kay Ginoo for blessings, for protection sa adlaw-adlaw ng tanan Ginoo. And may you grant kay Ginoo sang divine knowledge kag wisdom, at the same time patience kag ang understanding dito sa sining mga kabataan. So this I ask in most precious name of the Lord. Amen. So we have Titong and Amantoy. Titong. Okay, so let us continue the discussion on the sum and differentiation rules. So we have discussed kagapon sa sininga topic, and ang point lang man when we are having sum and differentiation rules is that we are going to separately i-perform natin ang operation. Okay, so i-perform natin ang operation sang addition or subtraction na sa separate nga mga terms. So for example, we are given 4x to the fifth plus 7x squared, which is equal sa ating function of x. Then we are asked for its derivative. So nansara na natin kagapon, but we will have a review lang. So derivative, kung ano ang derivative separate sa imong 4x to the fifth, and then kung ano man ang derivative sa imong 7x squared. So we have d over dx. So ang given there is function of x, so ang aton nga derivative will be f prime x. So now let's continue. Ano ang derivative of your 4x to the fifth? Anybody? What is the derivative of 4x to the fifth? 20 ang x to the power. So 20 x to The power of 4. So 20 x to the power of 4 plus ano ang derivatives ng 7x squared? 14x na lang 14x. ay na kay 1 lang. So we have 14x. So thank you. So this now will be aton final answer for the derivative. So amo lang siya, simply lang if naka-express siya in polynomial nga form. So we will have more nga mga examples kay para mas ma-intindihan gid. So we have example dere, we have y is equal to x to the fourth minus 2x cubed plus 6x squared minus 1. So since y ang given, atong derivative pwede nato na express as dy all over dx, or pwede man magamit kita y prime. So pwede lang. So now ano nga aton nga derivative sa aton nga equation? Okay, derivative natin sa x to the fourth minus 2x cubed plus 6x squared minus 1. So pwede na ni diretsyo, pwede nyo na ni lantaw-lantaw lang. Kaya anong derivatives ng 4x cubed? Data danay, derivatives ng 4, ay isang x to the fourth I mean. So 4x raised to the power of 3. So 4x raised to the power of 3. How about ang negative 2x cubed? 6x squared.
So, pero negative, we have negative 6 x squared. X For 6x squared, plus 12x. so 12x. plus 12x. 12, For negative 1, ano nga ito nga derivative? 0. So 0 siya kay a constant. So pwede na lang hindi na Constant. ito hindi na ito magbutang. So kay 0 naman lang siya. M1 and purpose. Okay, so since amo na natin nga nakuha ang answer, automatically this will be aton nga final answer. So wala ka naman daki na simplify, so this will be aton nga final answer nila yan. Okay, another example we have. So we are given sang okay. So we are given some equation na 2 over x cubed plus x squared minus 1 all over 4 cube root of x. So, amo ning kinahanglan natin i-derive. So, original nga equation is this one. 2 all over x cubed plus x squared minus 4 cube root of x. Minus 1 all over 4 cube root of x. So, if lang tawon natin ang original equation, medyo ano siya, medyo komplikado siya lang tawon. You have variables sa denominator and you have sa diri, you have radicals ng equation. So the best way is to transform natin equation nga para ang EH will be polynomial form. So tanan yung mga variables sa dalom ipasaka naton, but we will change the exponent into negative. Same also with your radicals. So transform naton or change naton into exponential exponents. And then kung ara siya sa dalom, pasaka naton will be negative man ay exponent. So x cubed, ara siya sa dalom, ipasaka naton, we will have negative 3 exponent. Kapito na lang ang x squared. Then isolate ang negative 1/4, so we will have negative 1/4 here. Then x. So originally, ang iyan ang form will be 1 all over 4 cube root of x. So this will be equal sa 1 all over 4. Then aton nga x raised or cube root of x will be equal to x raised to 1/3. So since dapat wala kita variable sa dalom, so ipasaka naton, we will have 1/4. So negative niya, negative, negative. So negative 1/4 x. So ipasaka naton, we have x raised to negative 1/3. So muna siya nga we have x raised to negative 1/3. So negative 1/4 x raised to negative 1/3. So pwede na tadayon ka perform sa aton operation for derivatives. So kaya ra na siya in the form of polynomial nga form. Okay, so we have ano ang derivatives ng 2x raised to negative 3? Anybody? Derivatives ng 2x raised to negative 3? Okay, so multiply mo lang aton nga exponent Negative sa 6x squared. negative 6x anong exponent? Squared, sir. 2. Okay. So take note ha nga negative ang aton nga exponent. So check to na sa we will have negative 6 sa puno, negative 6. Copy ang variable nga x, but medyo nagtalang to sa aton exponent. Negative 3 aton exponent. So negative 3 ma-minus 1 pag kita. Negative 4. Negative 1. Negative 4. So that will be negative 4. Okay, derivatives ng x squared. Plus, 2x. so 2x. plus 2x na lang. This time, we have a fraction nga coefficient and fraction naman nga exponent. So mas okay if we
magamit kita sa constant multiple rule. So separate lang negative 1/4 minus 1/4. So i-separate lang di siya. Then we perform sa aton nga derivative sa x to negative 1/3. So papanaog ta ang negative 1/3. So we'll have negative 1/3. Capital lang ang x. Then ma-minus lang ta sa aton nga exponent. It will be negative 1/3 minus 1. So we have, so perform tan lang nga daan, papanaog tan lang ni himon ta positive ang exponent. We will have negative 6 all over x to the fourth plus 2x. Then perform ta na lang ni, we have negative 1/4 times negative 1/3. So this is Positive na 1 positive over 1 all over. 12. So X. positive 1 all over 12. X, so ano din natin X exponent? and 1/2. Positive 1/3, 1/2, sir. sir. So negative 1/3, negative 1. So pareho sila negative. Negative Positive 1/3, sir. Gamma Negative positive over 3. So negative, 4 take over note ha, negative 4 all over 3. So tanawon ta lang per me, we have aton nga equation is negative 1/3 minus 1. So in order to perform sa sining operation nga mas hapos lang sa inyo, ang 1 kada per me, kung ano na di sa dalom, so amo na siya kung ang imo exponent, ang imo bilang nga denominator is 3. So in order to convert sang 1 naton will be negative 1 all over 3 minus, so kung ano na di mo nga denominator, amo na di siya dayon sa babaw, 3 all over 3 mo lang. So negative 1 minus 3, that will be negative 4 all over 3. So aton nga exponent will be negative 4/3. So hindi pwedeng may ara ta negative nga exponent, so himuon ta lang positive. We will have negative 6 all over x to the fourth plus 2x plus 1 all over 12. Diretsohon ko na lang. So, okay. 1 all over 12x raised to 4/3. Positive na siya. This time, if wala gin required sa inyo nga dapat naka-radical form mga ton nga answer, so this will be okay. So okay na ning answer. X to the 4/3, okay na siya. But if required gid nga dapat naka-radical form mga ton answer, so transform ta into radical form, we will have negative 6 all over x to the fourth plus 2x plus 1 all over. Okay, ano ang radical form sang x raised to 4/3? Kx raised to 4/3. Ano ni iyang radical form? Okay, sulat na ko daan radical nga symbol. Ibutang ko na dayon ng aton nga variable which is x. Cube Then, root of x raised to 4. 4 so insakto, so we have cube. ang aton nga denominator will be aton nga index of radical. Ang Then susunod, aton nga numerator will be 4 exponent sa aton nga variable. So will be cube root of x to the fourth. So amo na di aton ibutang sa dalom cube root of x to the fourth. So since na-express na tanan, na-aral tanan sa dalom, mga nag-positive na tanan naton ng mga exponents and then express naman in radical form. So aton f prime x will be equal sa sini. This now will be aton nga final answer. Okay, another example takay para medyo damo-damo sang ma-discuss. So we will have, what if given ka sa amo ning form of equation, you have x to the fifth plus x cubed plus 7x minus 2 all over x squared. So if lang taon naton, you have duwa ka polynomial or duwa ka equation. So nga ara siya sa fractional form. So we have
x cubed plus x to the fifth plus x cubed plus 7x minus 2 sa babaw. And then we have x squared sa dalong. So, medyo budlay siya i-perform gamit ang power nga ang power rule because may ara ka sa babaw kag may ara ka sa dalom nga equation. So the best way is to divide or to separate sa ating equation para ang ating itsura will be polynomial form siya. So we will have, so i-separate natin isa-isa, we'll have x to the fifth all over x squared plus x cubed all over x squared plus 7x all over x squared minus 2 all over x squared. So isa-isahon ta siya para medyo hapos para sa aton. So we will have next, perform talang danay ang algebra nga part. So x to the fifth all over x squared. So pila na siya? X cube. So minus talang exponent, 5 minus 2, that will be x cubed. So next na nga Cube. term, X. so 3 minus 2, that will be 1. So x raised to the power of 1, so x na lang. Next, we have 7, x. 7 over X. So 7 over x, pero 7 kinanglan tayo over pasaka ha. So, Okay, sir. so we have 7. Pasaka tayo lang 7. diretso, we have x X minus minus. negative 1. So negative 1. So take note nga may ari ka di 1 sa babaw. So 1 minus 2, that will be negative 1. Next, minus 2, pasaka tayo lang diretso, x raised to negative. X minus negative 2. So x raised to negative 2. This time nakita naton nga nga forms ng equation, y ni siya Japon is equal to amo na nga form, nakaara na siya sa polynomial nga form. So medyo hapos na lang siya i-perform ang aton operation or ang aton nga derivative. So derived naton, aton derivative could either be expressed as dy over dx, kay may y kag may x, or pwede nga y prime na lang diretso. So derived naton, derivative ng x cubed 3x. kulang 3 3x squared. So 3x 3x squared. squared. Derivative ng x. X 0. X Derivatives ng x. So derivatives ng x, ano ni gani exponent? 1, sir. 1. So 1 na lang derivatives ng x ha. Kay ma-1 na siya, x raised to 0. So x raised to 0 na diyang mabilin. So x to the 0 is equal to 1 lang man na Japon. So 1 na lang kita. Diretso. Next, plus 7x raised to negative 1. Derivative. Kay derivatives ng 7x raised to negative 1. So take note naman liwat ha, negative aton exponent. Negative 7X minus raised to negative 2. So correct. So we have multiply talang negative 1 times 7. Negative 2. So will be negative 7. So minus 7. X, copy ang variable. Then minus ka sa imo nga exponent. So negative 1 minus 1, that will be negative 2. Next, para sa last, negative 2x squared. X squared niya. So ano ato nga derivative? Positive 4X raised to negative 3. So that is 4x raised to negative 3. This time, na-answeran na natin ang derivative. Kinahanglan na lang natin himuon is to himuon positive ang aton nga mga exponent. So aton y prime will be equal to, so kapit ang 3x squared plus 1 minus, so 7 papanaog ta lang aton nga negative x squared or x raised to negative 2 I mean. So we have x squared plus 4 all over
x cubed. So this now will be aton nga final answer. Okay, so final answer. So let's proceed sa another rule na kinahanglan natin mabalaan, which is the product rule of differentiation. So for product rule of differentiation, we have, so stated lang man sa sining rule is that you have two equations nga kinahanglan may nga gin-multiply mo siya and then kuha mo ang derivative. So you have function of x, you have g of x, and then kuha mo ang derivative. So if you solve for the derivative nga naka-multiply sila, kuhaon mo ang, so first, you have function of x, copy ang function of x, multiply sa derivative of your second equation, plus, copy ang second equation, multiply sa derivative of your first equation. So, it is better nga gina-represent siya by a value lang or by a letter. So, your function of x, gina-represent siya natin as u. Your g of x gina-represent natin as v. Then, represented siya by uv. Dali kung i-multiply mo sila dua. So, iya nga derivative will be, so, u dv plus v du. So, amo lang natin tandaan for the product rule of differentiation, u dv plus v du. So, we will have example kay para mas maintindihan. Okay, if you perform sang 4-step method sang delta, amo man ni Japan naton nga process, but still same lang man na Japan ang nakuha naton nga answer. So, u dv plus v du lang na siya Japan ang butsilingon. Okay, we will have, sining example, we have 3x minus 1 and x squared plus 4x, and then we are asked to find the derivative. So, g of x, so both siling natin derivative will be g prime of x. So, let u, okay, u natin will be the first term, so u is equal to 3x minus 1. V natin is x squared plus 4x. So, darinigin ko amo ni aton nga u, amo ni aton nga v. Then, derive kita, will have aton du. Derivatives ng imo nga u. Derivatives ng 3x minus 1 will be 3. Derivatives ng aton nga dv will be called dv na siya. Derivatives ng aton nga v will be x squared plus 4x. Derivative niya will be 2x plus 4. So 2x plus 4. And then substitute lang natin sa aton nga equation, which is u dv plus v du. u dv plus v du. So aton derivative will be g prime x. Kay g of x ang given. So it will be equal to, kapit ang u, which is 3x minus 1. Kapit ang dv, substitute ang dv, which is 2x plus 4. Okay, so we have 2x plus 4 plus, kapit ang v, v natin is x squared plus 4x, x squared plus 4x. Then, multiply ta siya. Okay, so dari na ta v. So, kinahanglan tayo substitute. Substitute natin is du. So, du natin is 3. So, butang ta lang di ang 3, multiply natin ang 3. So, perform algebraic operation lang dayon. So, perform ang FOIL method diri sa aton nga equation. So, perform ang FOIL method, we will have 6x squared. 6x squared Next, ano dayon? plus 12x Plus 12x minus 2x minus 4. minus 4. Next, diri sa piak, we will have
plus 3x squared plus 12x. Plus 12x. Okay, so this time, let us combine like terms. Okay, para ma-simplify natin natin equation. So we have 2x squared. So ato nga answer, 6 plus 3, that will be 9x squared. 9x squared. Then tanan nga mga x, 12x, negative 2x, positive 12x. So pila ng answer? 26x. So negative ang 2 negative 2. 12x minus 2, that is 10x. 10x plus 12x will be positive 22x. Then minus 4. So 9x squared plus 22x minus 4. So this now will be ato nga final answer. So this will be G prime X. So take note lang of the equation yung kailangan gamiton. So we have UDV plus VDU. Okay, so for example, we have another equation. Y is equal to 2x plus 3 times 4x minus 5. So we will have to find some derivatives na sininga equation. Okay, so u naton is the first nga equation, which is 2x plus 3. V naton will be 4x minus 5. So pangitaon naton nga du and aton nga dv. Okay, aton du will be 2 na lang. Derivatives ng 2x is 2. Derivatives ng 4x is 4 na lang. So perform natin dayon, substitute lang sa UDV plus VDU. UDV plus VDU. So kapit ang U which is 2x plus 3. Okay, sorry. We will have to write y prime is equal to U which is 2x plus 3 multiplied by sa aton nga dv which is 4 plus v naton which is 4x minus 5 multiply sa du naton which is 2. So 2 ang aton nga du. So okay, so then perform na algebraic operation. So multiply lang natin, we will have 2x plus 3 times 4, we will have 8x plus 12. Then plus, so sa diri sa piyak, we will have 8x minus 10. So aton answer will be, so 16x minus 12 minus 10 is positive Plus 2. 2. So y prime naton will be equal to 16x plus 2. So muna ni subong aton nga answer. Sir, excuse me, sir. Yes, yes. Pwede ka pamakat, sir. Sige, sige. Hindi na siya, sir, i-lowest term, sir. For example ba, sir, i-divide siya sa 2? Hindi na, sir. Nang are, aton answer. So amo na gini aton answer, hindi na no need nga kinahanglan mo siya express in lowest term kay derivative siya. Sige, sir. Thank you, sir. Sige. So we will proceed with another rule na lang para matapos naton, which is the quotient rule. So same lang man sa Japan with your quotient rule. Ang kinalain lang niya is naka-express lang siya in fraction form. So same lang Japan, you will have your u, you will have your v. So but take note, ang aton nga u for quotient rule is ang numerator. Ang aton nga v is ang imo denominator. Then ang formula dayon nga kinahanglan naton gamiton is v du
minus u dv all over v squared. So take note of the formula v du minus u dv all over v squared. So we will have example kay para mas klaro sa aton. So okay, so we have example diri 2x cubed all over x to the fourth plus 2. So we are going to perform or pangitaon nato ng iya nga derivative. So we have u. Ang u naton kada perm is our numerator. Aton v is our denominator. So u naton is 2x cubed. Paon naton ang iya nga du. Du niya is 6x squared. Derivative sang v naman naton or dv naton will be equal to 4x cubed. So now substitute naton siya sa aton equation which is v du minus u dv all over v squared. So substitute lang natin, we will have, so f prime x is equal to, so v, which is x to the fourth plus 2 multiply sa du, which is 6x squared minus u natin, which is 2x cubed multiplied sa dv natin, which is 4x cubed all over v squared naton, v which is x to the fourth plus 2. So then butangan naton squared. Now perform operation algebraically sa aton numerator. So it's okay lang sa aton nga klase nga nakaamo lang ni ang aton denominator. So if wala man lang yung require sa aton nga equation or sa aton nga instructions na kinahanglan i-expand gate, so okay lang nga mag-remain siya as amo na naka x to the fourth plus 2 squared lang siya sa dalom, so okay lang na naka-exponential form. So bisan din na pag-expand ang denominator, so perform mo lang ang or i-perform lang ang operation sa aton numerator, will have 6x squared times x to the fourth plus 2, so we will have 6 x raised to 6 exponent plus 2 times 6 will be 12 x squared minus 2 times 4 will be 8 x, add ang exponent will have 6, so all over x to the fourth plus 2 squared. Okay, so now i-combine ang like terms. We have x to the 6. So we have negative 6 minus 8 will be negative 2. X to the 6 plus 12x squared all over x to the fourth plus 2 squared. Okay, so this will be equal sa aton yung f prime x, and this will be aton final answer. So take note lang of the formula ang kinahanglan gamiton. Now we have v du minus u dv all over v squared. Okay, so I have here ng a problem na kinahanglan ninyo answeran. So this is 4 additional points sa quiz if ever makasubmit ka mo answer. So sa mga makasubmit ng answer, so I have a problem here. So amo lang nga problem i-send sa akon karon kun sa messenger lang diretso. So depende nun ni sa inyo. This is for additional points lang muna additional points sang mga nagkadto diri ay nag-join sa Zoom meeting. So if man sila ninyo ang problem. So screenshot na lang kay para miyara ka mo hawid. So we have 9 all over x cubed plus x squared minus 2x plus 1.
Okay, so hapos lang ni siya. Okay, so duwa ka problem ha. We have this one. 9 all over x cubed plus x squared minus 2x plus 1. Okay, pag-screenshot lang kay ma-move to sa another nga problem. So, amo gining kinahanglan natin practice ang quotient kay medyo komplikado siya. So, 9 all over x cubed plus x squared minus 2x plus 1. And then another problem is this one. T squared plus 4 over t cubed minus 3t plus 2. Okay, so sa makasend ka rin sang answer sa akon, so it will be additional point lang for the quiz. So, okay, so for this discussion, medyo natapos na naman ang ating klase for the differentiation. Tomorrow, if pwede kami makabalik sa eskwelahan, I will be sending lang another link for Zoom meeting. Tapuson ang another type of mga differentiation rules na kinanglan naton for the subong nga week para sa inyong kinanglan sa Randra. So, ibang nga sections for STEM 1 and 2, medyo wala pa sila nakalambot sa dali nga topics, but we will advance, lambuton naton ang ibang nga mga topics para medyo kumpleto, nakamos ang ideas and knowledge para sa inyong module. So, for this meeting, medyo okay naman ta. So, send lang later sa akon ang mga answers. And I have also the list sa mga ga-join sa Zoom meeting. So, indicate ko na siya subong because this will be reflecting sa inyong performance man. Bisan hindi, wala siya nakabutang sa ating grades nga category. Pero syempre, we'll be having additional lang points para sa mga nag-join sa Zoom meeting. Kaya syempre, you are making effort to join. So, for now, thank you guys. And thank you good sa pag-join liwat sa ating Zoom meeting. So we have Thank you, sir. Salamat, Medel, Alvito, Titong, Amantoy. Thank you, sir. Salamat. Thank you, Gid.